আমি দেখাবো কিভাবে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে একটি রিডিং টেবিল তৈরি করতে হয়। শুরুতে আমরা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে চলে যাই। মাস্টার ডেটার প্রোডাক্টস, আমরা রিডিং টেবিল তৈরি করব। ক্যান বি সোল্ড, এটা শুধুমাত্র বিক্রি করা যাবে কিন্তু কেনা যাবে না, এটা আমরা ম্যানুফ্যাকচার করব। স্টকেবল, সেভ, আপডেট কোয়ান্টিটি। ওকে, এটা আমাদের আপডেট কোয়ান্টিটির প্রয়োজন নেই। ক্রিয়েট নিউ প্রোডাক্টস, উডশিট, এটা বিক্রি করা যাবে না, শুধুমাত্র কেনা যাবে, এটা আমাদের কাঁচামাল। অন থিসিস, সেভ, এবং আমরা উডশিট আমাদের স্টকে আছে, দেখিয়ে দেব, 50 পিস দেখিয়ে দিই। ক্রিয়েট নিউ প্রোডাক্টস, উড স্ট্যান্ড, এটাও বিক্রি করা যাবে না, এটা শুধুমাত্র আমরা কিনতে পারবো, কাঁচামাল। জেনারেল ইনফরমেশন, পিসেস, স্টকেবল দেওয়াই আছে। সেভ, আপডেট কোয়ান্টিটি, আমরা 500 পিস দিয়ে রাখি। স্ক্রু, ক্যান বি সোল্ড হবে না, ক্যান বি পারচেজ, স্টকেবল প্রোডাক্ট। পিসেস, সেভ, স্ক্রু আমরা স্টকে দিয়ে রাখি 500 পিস। আমরা এখন বিল অফ ম্যাটেরিয়াল তৈরি করব। রিডিং টেবিলের বম, আর একটি রিডিং টেবিল তৈরি করতে আমার একটি উডশিট, উড স্ট্যান্ড 4টি, স্ক্রু 16টি। সেভ, এটা হচ্ছে রিডিং টেবিলের বম। আমরা এখন ম্যানুফ্যাকচারিং অর্ডারে যাব। ক্রিয়েট এ ম্যানুফ্যাকচার অর্ডার, প্রোডাক্টস, রিডিং টেবিল, আমি 10টি টেবিল তৈরি করব। সেভ, সেভ করার সাথে সাথে এখানে আমার রিডিং টেবিলের বমটা চলে এসেছে। চেক অ্যাভেলেবিলিটি, আমার এখানে রিডিং টেবিল আমি 10টি তৈরি করছি। ম্যানুফ্যাকচারিং অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি, প্রডিউস
আমার 10টির জায়গায় তৈরি হয়েছে 9টি টেবিল। রেকর্ড প্রোডাকশন, একটি টেবিল আমার তৈরি হয়নি। কনজিউম 9টি, 36টি এবং 144টি। আমার স্ক্র্যাপ গিয়েছে প্রোডাক্ট স্ক্রু, স্ক্র্যাপ যায় না আমাদের। আচ্ছা, স্ক্রু 16 পিস, উডশিট 1 পিস, উড স্ট্যান্ড 4 পিস। প্রডিউস, আমরা সেই 1 পিস নতুন করে আবার তৈরি করছি। রেকর্ড প্রোডাকশন, টোটাল আমাদের 10টি টেবিল তৈরি হয়ে গিয়েছে। মার্কেজ ডান করে দিচ্ছি। আমরা এবার প্রোডাক্টসে গিয়ে একটু চেক করে আসি আমাদের রিডিং টেবিল। অন হ্যান্ড 10টি, আমাদের 10টি রিডিং টেবিল তৈরি হয়ে গেছে। বন্ধুরা, আজকে এখানেই শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।